préférées du livre? How makes scenes. Like the scenes of Nina and Matthias. Je comprends, mais je ne sais pas. Elle est difficile. It's really hard. It's really hard, yeah. Not my favourite, but the first time she sees him, when she describes him as a boy, like a beautiful golden-haired, blue-eyed boy or something. There's something about that that's always stayed with me, that she sees through the, I'm going to say, performance of Druskella into something deeper in him. That is, I suppose, where they find their connection. I think that moment is a really important moment. It's the only one that's coming to my mind now anyway, but I really loved that, and I think that that's a beautiful thing for her to be able to see through all the rest and see him for who he is or something like that, maybe. Yeah, I don't know. Yeah, there's so many beautiful scenes after the journey that they share, I think. So one of those in there, I think. Maybe actually when he's dressed up in the comedy brute and he's getting really knew you were actually. I knew you were going to say That's a great one. Donc alors, ils ont vraiment du mal à choisir les moments préférés de leur personnage dans le livre, parce qu'il y en a plein en fait, tout simplement. Donc elle dit peut-être la première rencontre, quand elle le regarde et que c'est comme si, ok, elle le voit, il est beau, les yeux bleus, blonds et tout, mais c'est comme si elle voyait au-delà de ça et qu'elle le voyait vraiment comme il est. Et c'est en tout cas ce qui lui revient en mémoire quand elle pense à ça. Et le moment où il est costumé aussi, donc il dit je savais que t'allais dire ça. Et pour lui, il dit après leur voyage, il y a aussi plein de moments qui sont absolument géniaux. Mais voilà, il y en a beaucoup, donc c'est assez difficile de choisir. Hi guys, Calahan, I don't know if you remember me, but I gave you the flowers at the autograph. So. Yes. I wanted to ask both of you, what is the biggest similarity you have with your characters? Qu'est-ce qu'ils ont en commun le plus avec leurs personnages? I think that we both have some kind of deep commitment to honor. That's really important to me, and it's very important to him. And also, I think a certain sensitivity. Ce qu'il a en commun avec son personnage, c'est un sens de l'honneur. Il dit que pour lui, c'est vraiment important. Et donc ça l'est aussi pour son personnage, donc ils ont vraiment ça en commun. Et une grande sensibilité, ou en tout cas une sensibilité certaine. Voilà. Falling for unsuitable men. No, I'm joking. Tomber amoureuse des mecs qui sont pas comme moi. Non mais je rigole. No, I remember there's a moment in the book when it goes back to Nina as a child, as an orphan, and about her when she's healing Inej on the boat, and she feels out of her depth, and she feels that she hasn't had enough training, and she kind of is taken back to her child self of feeling like a little, I don't know, abandoned, I'm putting a word on that, but yeah, like alone or lonely or something. And I remember that I have a really strong relationship with my inner child, and like all those feelings have always really resonated with me. That was the moment when I was like, oh, I get her. She is audacious and she's gregarious and she's sassy, but underneath it all is a very little girl that was left alone. And I think that's when I was like, oh, I understand her now, yeah. Thank you, guys. No worries, thank you. Et donc pour elle, c'est plutôt, elle a fait référence en fait dans les bouquins quand à un moment elle soigne Inej, en fait son personnage soigne Inej, et qu'elle sent que voilà, elle n'y arrive pas vraiment, ou qu'elle a des doutes, et en fait que ça parle aussi de quand elle était petite et qu'elle s'est fait abandonner, le personnage, et qu'en fait ce perso il a beau être audacieux et avoir de la répartie et piquante et tout, au fond c'est une petite fille qui a peut-être peur de l'abandon, elle ne veut pas mettre d'étiquette là-dessus, mais et qui est sensible et a peur d'être un peu seule ou trop solitaire, et elle dit à ce moment-là je me suis dit voilà, je la comprends, et donc elle la comprend vraiment à ce niveau-là. Hi, it's nice to see you.
I was just wondering if you could tell us which dynamic between the characters we should look forward to in season 2, in terms of maybe duos or trios in the Crows. The Cliques and the Crows. What you're asking? The Mean Girls and the Crows. Hard to know what we are allowed to say. Interesting. Well, I suppose at the end of season 1, we know that Nina has met up with Kaz and Inej and Jesper. And other than that, I don't know that I can say anything without giving it away. I think there's true to the books, there's an interesting dynamic between Kaz and Nina. There's kind of an alpha battle going on. I think that is honest and true. Like when she's like, I wouldn't trust you to tie my shoelaces without stealing them. There's a bit of that energy going on for sure. And other than that, I'm probably not going to say anything else, lest I get in trouble, but that's a good question. Can I translate? I have another question. Yeah, but let me just translate first. Thank you. Donc, par rapport à la question, c'est est-ce qu'elle peut nous en dire un peu plus sur, dans la saison 2, quelle sorte de dynamique il va y avoir avec les autres personnages? Est-ce qu'il y aura à nouveau des duos, des trios? Comment ça va se passer? Donc, c'est difficile pour elle de répondre parce qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle a le droit de dire ou pas dire, justement. Mais elle dit qu'il voilà, va y avoir des relations, en tout cas, avec Kaz et tous les autres personnages. Et qu'avec Kaz, justement, il y a un petit peu une bataille de caractère alpha, donc dominant, en mode bon ben, je te ferais même pas confiance si tu pouvais faire mes lacets parce que je pense que tu me volerais mes choses, quoi. Enfin, c'est ce genre de relation qu'ils ont. Et donc voilà, je ne peux pas trop en dire plus, mais il y aura en attendant pas mal de relations entre eux aussi.